ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮುಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ದಸರಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಂದ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಜಾವಾ. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಈಗ ICSE ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾವಾ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ICSE and ISE ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಜಾವಾ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಜಾವಾ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅದೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ, ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ, ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. Sure, check it. Now, first, Java. So, who invented the Java? Java is invented by the person James Gosling. James Gosling in the year of 1990. We know the different. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಾವಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ programming. So what is the purpose? ಏನಕ್ಕೆ we are going to learn the Java? So we are going to develop ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ we are going to use the programming language that is Java. Understood? And this is the basic. Next I will go to the what are the features of next thing. I am going to start from some feature. The first thing is Java is a case sensitive. So what is the meaning? Answer case sensitive andre word. So in English bariಬೇಕಾದ್ರೆ upper letters and lower letters, right? Here also upper letter and lower letters are different ASCII values. So what is that ASCII value that we are going to learn in the next few topics? Java is a case sensitive programming language. Next, first we are going to start from the introduction. As I described in the thumbnail, Java is a case sensitive, and Java is an object oriented programming language. What is the meaning of object oriented? So before this Java, we have another concept that C, COBOL have a procedure oriented. Everything is dependent on functions. Here in the Java, we are going to write program in the form of the package, next class, and it's an object oriented programming language. And Java is a simple language. That also you can mention. It's a simple language, object oriented programming language. Understood? And Java is robust and error free. And Java is the important thing is Java is platform independent. This question is common. What is the meaning of platform independent? If you write any one programming language, you ಯಾವುದೇ different operating system ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು it support all the operating system. Okay, the platform independent programming language. Okay, next thing ಬರುತ್ತೆ Java is portable. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. These are all the features. Okay, what is that? Case sensitive. Case sensitive is uppercase and lowercase letters. The different ASCII value. Object oriented, everything is considered as
object oriented. So Java is a OOP. OOP means object oriented programming language. It's a simple, it's easy to learn. First it will ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೋಬೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಫ್ರೀ. ಏನೇ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಬಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಜಾವಾ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೋರ್ಟಬಲ್. Okay, these are the some features of Java. So we have taken this topic means this, and in the first topic I mentioned introduction, right? So I'm taking that. So these are all few theory concepts. When we enter into the programming, then we can understand artha agutte first features. Okay, next I move to the important topic is the principles of Java. So what are the principles of Java? Next, I will go on to the topic. First principle of Java is, so I'm going to take class. So what is the class? Class in Java, what do you mean by class? Very, very important thing is class is a blueprint. Blueprint to create the object. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್? ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ class is also known as object. We call object factories. Why it is object factory? Because we can create n number of objects. Okay, new variable, a new operator. Okay. So new is the keyword array object by using that. So how to write the class in Java? First, I'm going to write some syntax. Syntax means any programming language having the syntax. Syntax is nothing but the rules. First, you are going to write the class name. First, you have class. ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ is equal to the new. Here you are going to use the new key operator. Next, class name, semicolon. Example, I am going to take the class name as Mysore. Like the object name I will take is equal to new. What is the class name? Mysore. Okay, so this is the syntax and this is the example. Okay, so here Mysore is the class name and Koyappunagar is the object. You are going to create the object as Koyappunagar and new is the keyword to create the object Koyappunagar. First, don't confuse object first. First, what is the syntax? Class name followed by the object name equal to. Okay. So this is some topic related to that. This is the first principle. First principle of Java. Next, I will go to the second principle is object. As you mentioned. So object. So in the way class is known as blueprint, right? It's a blueprint. What is the name for in object? Object is an instance of a class. You know, we can create the object by using the new operator. It's an instance of a class. Okay, object variable you can takabodu, but class variable different rules are there. This is the second principle. Like third principle is I'm going to take the encapsulation. Encapsulation is the third principle. What is the meaning of encapsulation? We are going to binding
binding of data and function into a single unit. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ಡೇಟಾ inside the data and function into one unit. It is encapsulation. Abstraction means we are going to hiding the data. Else we are going to hide the essential background. That also you can mention. So abstraction example ಅಂದ್ರೆ when we are entering to the if you want to ATM ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ we know the card ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ abstraction means ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಶೋ ಮಾಡೋದು. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ hide ಮಾಡೋದು. The fourth principle is abstraction, and the fifth one is inheritance. The name only is inheritance. Inheritance is inheriting the properties from superclass to the subclass. Inheriting the property from superclass. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು. ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಡ ಆ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು. Next one is polymorphism. The last principle is polymorphism. So polymorphism is name alay ide. Example, more than one form. ಈಗ ನಾವು take the cricket example. Mahendra Singh Dhoni is acting as a keeper, is acting as a captain, is acting as a batsman, is acting as a bowler. ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ principle: class, object, encapsulation, abstraction, inheritance, and polymorphism. Got it? So these are all the today I'm going to skip these topics. I'm going to revise one second. So what is the meaning of Java? Java is a high-level programming language. First of all, it's a object-oriented programming language. Who is invented? James Conway, the year of 1991. In the high level. Next, what are the features? Java is case sensitive, and already I have discussed. And principles. These are the 6 principles of Java. So I'm going to wind up here. This is the first introduction to Java. Few topics I have taken, only 2 topics: features and the principles of Java. Next, hereafter I want to take on daily one topics and we can discuss. The first video ಗೆ ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್, ನೋಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾವ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ತಪ್ಪರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೈಲ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.